हेलो, नमस्कार। वेलकम टू श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा। माय नेम मिस्टर हरदेश कुमार. Today we will discuss about the potential and potential difference. Subject electromagnetic field theory, lecture number 6. Potential, electrical potential. Electrical potential, the electrical force is mathematically the same as gravity, so it too much be a conservative force. We will find it useful to define a potential energy as is the case of gravity. To stop, recall that the change in the potential energy in moving from one point to point B is the negative of the work done by the electric force. Del U equal to UV minus K UA equal to minus K W. Work done by the electrical force equal to minus K integrations A F dot ds. Since F equal to Q0 E, that means कि electrical charge Q produce electrical field intensity E. This E. Consider now that we are placing another test charges Q0. Okay, Q0. Then the force is exert on charge Q0. The ratio of force to the test charge Q0 is called as the electrical field intensity. E equal to F upon Q0, right? Q0. Consider the electrical field intensity in the different x direction. Suppose the charge will be moved Q0. This is the Q0. The total work done, this is the del V, this is the potential difference in between Q0, right? So work upon charge is Q. So work equal to force into distance upon charge. तो UV equal to minus के Q0, opposite charges, integration A to B, E dot ds. ds is the differential surface, differential work done. Work done is moving a charges. Q0 is the test charges. E electrical field intensity. That means the dimension of work per charges are those of potential. Thus the difference between del U across distance, so del V equal to del V upon Q0. Electrical potential difference, potential energy change upon unit charges. SI unit electrical potential is volt. Volt joule प्रति coulombs. Joules प्रति coulombs equal to volt, right? 1 volt equal to 1 joule प्रति coulomb. 1 volt equal to 1 joule प्रति coulomb. Del V equal to VV minus के VA equal to integral of E dot ds independent
of path ds. Joule is too large a unit of energy when working at the atomic or molecular level. So potential difference between 2 points, right? Work done required to move q0. This del u equal to uf minus k ui, work done by the electrical force, integral of I f dot ds. Two axes, x axis and y axis, x axis or y axis in path, different path, and this is the I to f, force applied and between the charges, q0, and ds is the differential small differential surface, and q0e charges and electrical field intensity. So q0 to q0e, this is the positive, this is the field line, this is the path. So del v is the potential equal to del u upon charges, del u work done upon test charges, del v equal to in 2 point, 2 potential difference, I to f, I to f. So vf minus k vi, vf, so the vf, this is the vi, in 2 point difference vi minus k vf, in totality potential del v equal to vf minus k vi equal to minus k integration of opposite electrical field intensity E dot ds, independent of path ds. Therefore electrical force is a conservative force, right? So del v equal to minus k w upon q0. W is the work, q0 test charges equal to minus integration force upon charge with a into differential surface equal to minus integral E dot ds. The potential difference is the negative of the work done per unit charge by an electrical field on a positive unit charge when it moves from one point to another, V is a scalar, not a vector. Simplify solving problems. Two potential difference. Suppose this point VA and this point VB. The total potential VAB, right? So VAB equal to W upon Q. तो VAB इक्वल टू कितना हो गया? VAB इक्वल टू W अपॉन Q. Two potential difference. Example of finding the potential difference in a uniform field. What is the electrical potential difference for a unit positive charge moving in an uniform electrical field from A to B? A to B. E electrical field,
right? E electrical field and E between distance D, point A to point B in x direction. तो डेल V पोटेंशियल इक्वल टू इंटीग्रल माइनस के इंटीग्रेशन A टू V E डॉट डी एस, तो इक्वल टू माइनस के E इंटीग्रेशन A टू B डी एक्स इक्वल टू माइनस के E एक्स B माइनस के एक्स A. दिस इज द डिफरेंस D. डेल V इक्वल टू माइनस के ई डी, तो डी बी इक्वल टू माइनस के ई डी एक्स. डेल यू इक्वल टू क्यू डेल वी, तो ई इक्वल टू माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स. डेल यू इक्वल टू माइनस के क्यू ई डी. एग्जाम्पल फॉर ए बैटरी इन ए सर्किट. In a 9 volt battery typically used in IC circuit, the positive terminal has a potential 9 voltage. So potential 9 voltage. Then the negative terminal, if 1 microcoulomb of positive charge flow through an external circuit from the positive to negative terminal, how much has its potential energy been changed? A to B charge this loop and resistance, तो del V equal to del U upon Q, तो VB माइनस के VA, 0 माइनस के 9 वोल्टेज, तो del U equal to कितना हो जाएगा माइनस के 9 Q माइनस के 9V इंटू 1 इंटू 10 टू माइनस 6 कूलम्स. तो डेल यू इक्वल टू माइनस के 9 इंटू 10 टू माइनस के 6 जूल्स. डेल यू इक्वल टू माइनस के 9 माइक्रो जूल्स इक्वल टू माइनस के 9 माइक्रो जूल्स. पोटेंशियल एनर्जी इज लोअर बाई 9 माइक्रो जूल. वी ऑल्सो अज्यूम दैट द पोटेंशियल एट बी वाज 0. एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोटॉन एक्सीलरेटेड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड. A proton is placed in an electrical field of E equal to 10 to the power 5 volt per meter and released after going 10 centimeter. What is its speed? The conservation of energy A to B, E equal to 10 to the power 15 volt per meter और D equal to 10 centimeter. तो डेल वी इक्वल टू वी बी माइनस के वी ए इक्वल टू माइनस के ई डी. डेल यू इक्वल टू क्यू डेल वी इक्वल टू माइनस के क्यू ई डी. डेल यू प्लस के डेल के इक्वल टू 0, तो डेल के इक्वल टू माइनस के डेल वी, तो डेल के इक्वल टू क्यू ई डी. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर क्यू ई डी. तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ऑफ 2 क्यू ई डी अपॉन एन. पुट ऑफ वैल्यू वी 2 इंटू क्यू, चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 10 टू पावर माइनस 19, सी इंटू ई की वैल्यू 10 टू पावर 15 10 टू पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर इंटू डी 10 सेंटीमीटर्स, तो 0.1 मीटर अपॉन मास 1.67 इंटू 10 पावर माइनस के 27 kg. फाइंड द वैल्यू ऑफ V इक्वल टू 1.4 इंटू 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड. This is the example of proton accelerator in a uniform field in difference of total potential. What is the electrical potential when moving from one point to another in a field due to a point charge? Del V इक्वल टू माइनस के ई इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर. तो ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर. तो वी एफ माइनस के वी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई टू एफ ई डॉट डी आर. पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट ए रीजन आर.
point charge. Potential of a point charge at a distance r. Vf minus के Vi equal to इंटीग्रेशन I to F E dot dr equal to माइनस के इंटीग्रल R to इन्फिनिटी E वेक्टर डॉट dr equal to माइनस के KQ cos 0 इंटीग्रेशन ऑफ R to phi 1 upon r square dr equal to KQ 1 upon r इंटीग्रल R to phi equal to KQ 1 upon phi माइनस के 1 upon r. Put off value this. तो Vf माइनस के Vi इक्वल टू 0 माइनस के Vi इक्वल टू माइनस के Q अपॉन R. तो V इक्वल टू कितना होगा KQ अपॉन R. तो K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 रिप्लेस R विद R. तो V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R. दिस वैल्यू. कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q. Consider a point charge Q is placed at the origin, this origin of spherical coordinate system. The electrical field at point charge Q is in the radial direction. This is the radial direction R and unity vector dr. And this point to electrical field, this point to electrical field intensity Q0 to this E at a point P. The P value is potential V equal to KQ upon R, right? So this positive charge is a surrounding area. Okay. तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा E वैल्यू E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर इन यूनिट वेक्टर ऑफ AR यूनिट वेक्टर. 2 point potential RA, this is the R, RA and RB. तो VAB, VAB इक्वल टू कितना हो जाएगा VAB इक्वल टू दिस इज द RAB, दिस इज RB इंटीग्रेशन ऑफ RB RA E वेक्टर डॉट DL. Okay, calculate of potential difference. Electrical potential for a positive point charge VR equal to KQ upon R. तो VR equal to KQ upon R, R equal to रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर. V is a scalar, V is a positive for positive charge, negative for negative charge. R is always positive. For many point charges, the potential at a point in space is the simple algebraic sum, not a vector sum. This is the positive point charges. Electric potential for a positive point charge. Suppose VR X Y and different charge Q. Okay, suppose charges say Q, ये Q point and different charge this directions, different direction this direction and different direction this direction and different direction this direction. So two radial distance RA and RB, RA
and RB. Point A to B, right? So radial electrical field, this is the radial electrical field, this and this is the radial electrical field. This is the radial electrical field. Q upon 4 pi upon 0, 1 upon RA minus के 1 upon RB. Two value of the radial electrical field. Electrical potential due to a positive point charges. Hydrogen atoms. What is the electrical potential at a distance of 0.529 A from the proton? 1A equal to 1 extra equal to 10 to the minus 10 meter. Put the value of R equal to 0.529 and K की value put and Q की value put. So V equal to KQ upon R equal to K 8.99 into 10 to the power 9 Newton per meter square upon C square, and Q charges value 1.6 into 10 to the minus K 19 coulombs upon R 0.529 into 10 to the minus K 10 meter. This value R, this is the radius. Calculate this value and this value. So V equal to 27.2 joule प्रति कूलम equal to 27.2 volt. What is the electrical potential energy of the electrons at that point? The U equal to QV. U value put, charges Q equal to 1.6 into 10 to the power minus K coulombs, and V value given, V equal to 27.2 joule प्रति कूलम. Total value of Q minus के 1.6 into 10 to the power minus के 19 coulombs, 27.2 V, and calculate minus के 43.52 into 10 to the power minus के 19 joule, or minus के 27.2 electron volt, where electron volt stand for electron volt. Total energy of the electron in the ground state of hydrogen is 13.6 electron volt. So this is the basically electrical potential due to a positive point charges. So hydrogen atoms, this is the hydrogen atom H, in radius value given R equal to 0.529 extra. So 2 point, suppose this point is a charge of Q. Consider a point charge Q is placed at the origin of spherical, this is the spherical coordinate system. The electric field at point charge Q is in the radial direction. This is the radial direction. This is the positive, this is the negative. Thank you for watching this video.